Hello, my name is Karthika. I am from the Department of Humanities and Social Sciences. I am singing a lullaby in Malayalam. Here it goes. ഉണ്ണിയാരാരിരോ തങ്കമാരാരിരോ എൻ്റെ പിഞ്ചോമന പൂങ്കുരുന്നാരാരിരോ കൊച്ചു പൊന്നും കിനാവിൻ്റെ പൂമഞ്ചലിൽ ഏഴു ലോകങ്ങളും കണ്ടുവാ ഉണ്ണിയാരാരിരോ തങ്കമാരാരിരോ എൻ്റെ പിഞ്ചോമന പൂങ്കുരുന്നാരാരിരോ സ്വർണമാൻ പേടയും വർണ്ണമേഘങ്ങളും നിന്റെ തേരോടുമാ സ്വപ്നദൂരങ്ങളും സ്വർണമാൻ പേടയും വർണ്ണമേഘങ്ങളും നിന്റെ തേരോടുമാ സ്വപ്നദൂരങ്ങളും കണ്ടു പുന്നാരമോൻ നാളെയാളാവണം നാളിലാവേശമായി നീ വളർന്നീടണം ജന്മസാഫല്യമേ നീയുറങ്ങോമനെ എൻ്റെ ആരോമലേ ആരിരോ ഉണ്ണിയാരാരിരോ തങ്കമാരാരിരോ എൻ്റെ പിഞ്ചോമന പൂങ്കുരുന്നാരാരിരോ നാളെ നിൻ പാതയിൽ 100 പൊൻപൂവുകൾ പൂത്തുലഞ്ഞിടുവാൻ കോടിയാശംസകൾ നാളെ നിൻ പാതയിൽ 100 പൊൻപൂവുകൾ പൂത്തുലഞ്ഞിടുവാൻ കോടിയാശംസകൾ മനസ്സു നന്നായി വരേണം മഹാനാവണം ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം തരും തമ്പുരാൻ ജന്മസാഫല്യമേ നീയുറങ്ങോമനെ എൻ്റെ ആരോമലേ ആരിരോ ഉണ്ണിയാരാരിരോ തങ്കമാരാരിരോ എൻ്റെ പിഞ്ചോമന പൂങ്കുരുന്നാരാരിരോ കൊച്ചു പൊന്നും കിനാവിൻ്റെ പൂമഞ്ചലിൽ ഏഴു ലോകങ്ങളും കണ്ടുവാ. Hello everybody, I am Yamini from the Department of Management Studies. Today I am going to sing a classic song called Kanne Kalaimane from the movie Moonram Pirai. Here it goes. കണ്ണേ കലൈമാനേ കണ്ണിൽ മയിലെന കണ്ടേനുனை നാനേ കണ്ണേ കലൈമാനേ കണ്ണിൽ മയിലെന കണ്ടേനുனை நானே அந்தி பகலுனை நான் பார்க்கிறேன் ஆண்டவனே இதைத்தான் கேட்கிறேன் ஆரிராரோ ஓராரிரோ ஆரிராரோ ஓராரிரோ கண்ணே கலைமானே கண்ணில் மயிலென கண்டேனுனை நானே.
ஓராரிரோ ஆரிராரோ ஓராரிரோ. காதல் கொண்டேன் கனவினை வளர்த்தேன், கண்மணி உனை நான் கருத்தினில் நிறைத்தேன். உனக்கே உயிரானேன் என்னாலும் என்னை நீ மறவாதே. நீ இல்லாமல் எது நிம்மதி, நீதான் என்றும் என் சந்நிதி. கண்ணே கலைமானே கண்ணில் மயிலென கண்டேன் உனை நானே. அந்தி பகல் உனை நான் பார்க்கிறேன், ஆண்டவனே இதைத்தான் கேட்கிறேன். ஆரிராரோ ஓராரிரோ ஆரிராரோ ஓராரிரோ ஆரிராரோ ஓராரிரோ ஆரிராரோ ஓராரிரோ. Thank you. I'm Janet from Computer Applications Department. குயவனே குயவனே படைப்பின் காரணனே, களிமண்ணான என்னையுமே கண்ணோக்கி பார்த்திடுமே. குயவனே குயவனே படைப்பின் காரணனே, களிமண்ணான என்னையுமே கண்ணோக்கி பார்த்திடுமே. பெருமையான பாத்திரம் நான் வெறுத்து தள்ளாமலே, நிரம்பி வழியும் பாத்திரமாய் விளங்க செய்திடுமே. வேதத்தில் காணும் பாத்திரம் எல்லாம் இயேசுவை போற்றிடுமே. என்னையும் அவ்வித பாத்திரமாய் வாணைந்து கொள்ளுமே. என்னையும் அவ்வித பாத்திரமாய் வாணைந்து கொள்ளுமே. குயவனே குயவனே படைப்பின் காரணனே, களிமண்ணான என்னையுமே கண்ணோக்கி பார்த்திடுமே. மண்ணா
ஆசையில் நான் மயங்கியே மெய்வாழி விட்ட அன்றேன். கண் போன போக்கை பின்பற்றினேன், கண்டேனில்லை இன்பமே. காணாமல் போன பாத்திரம் என்னை தேடி வந்த தெய்வமே. வாழ்நாளெல்லாமும் பாதம் சேரும் பாதையில் நடத்திடுமே. வாழ்நாளெல்லாமும் பாதம் சேரும் பாதையில் நடத்திடுமே. குயவனே குயவனே படைப்பின் காரணனே, களிமண்ணான என்னையுமே கண்ணோக்கி பார்த்திடுமே. குயவனே குயவனே படைப்பின் காரணனே, களிமண்ணான என்னையுமே கண்ணோக்கி பார்த்திடுமே. கண்ணோக்கி பார்த்திடுமே. I'm Lavanya, Assistant Professor, Department of Management Studies. My staff ID 2158. கற்பூர பொம்மை ஒன்று, கைவீசும் தென்றல் ஒன்று. கற்பூர பொம்மை ஒன்று, கைவீசும் தென்றல் ஒன்று. கலந்தாட கை கோர்க்கும் நேரம், கண்ணோரம் ஆனந்த ஈரம். முத்தேன் முத்தாரம் நீ சபையேறும் பாடல் நீ பாடம்மா, நீ பாடம்மா. கற்பூர பொம்மை ஒன்று, கைவீசும் தென்றல் ஒன்று. பூந்தேரிலே நீ ஆடவே உண்டான அன்பே ஒரு ராஜாங்கம். ராஜாங்கமே ஆனந்தமே, நம் வீடு இங்கே ஒரு சங்கீதம். மானே உன் வார்த்தை ரீங்காரம், மலரே என் நெஞ்சில் நின்றாடும். முத்தேன் முத்தாரமே சபையேறும் பாடல் நீ பாடம்மா, நீ பாடம்மா. கற்பூர பொம்மை ஒன்று, கைவீசும் தென்றல் ஒன்று. தாயன்பிற்கே ஈடேதம்மா, ஆகாயம் கூட அது போதாது. தாய் போல் யார் வந்தாலுமே உன் தாயை போலே அது ஆகாது. என் மூச்சில் வாழும் புல்லாங்குழல், உன் பேச்சு நாளும் செந்தேன் குழல். முத்தே என் முத்தாரமே சபையேறும் பாட நீ பாடம்மா, நீ பாடம்மா. கற்பூர பொம்மை ஒன்று, கைவீசும் தென்றல் ஒன்று. I'm Puduma from Department of Architecture.
துள்ளில் உறங்கும் பனியில் தெரியும் மலையின் அழகோ தாங்கவில்லை. உந்தன் கைகள் பிடித்து போகும்படி அது போதவில்லை, இன்னும் வேண்டுமடி. இந்த மண்ணில் இது போல் யாரும் இங்கே எங்கும் வாழவில்லை என்று தோன்றுதடி. ஆனந்த யாழை நீட்டுகிறாய், அடி நெஞ்சில் வண்ணம் தீட்டுகிறாய். அன்பென்னும் குடையை நீட்டுகிறாய், அதில் 1000 மழை துளி கூட்டுகிறாய். தூரத்து மரங்கள் பார்க்குதடி, தேவதை இவளா கேட்குதடி. தன்னிலை மறந்து பூக்குதடி, காற்றினில் வாசம் தூக்குதடி. அடி கோயில் எதற்கு, தெய்வங்கள் எதற்கு, உனது புன்னகை போதுமடி. இந்த மண்ணில் இது போல் யாரும் இங்கே எங்கும் வாழவில்லை என்று தோன்றுதடி. ஆனந்த யாழை நீட்டுகிறாய், அடி நெஞ்சில் வண்ணம் தீட்டுகிறாய். உன்முகம் பார்த்தால் தோணுதடி, வானத்து நிலவு சின்னதடி. மேகத்தில் மறைந்தே பார்க்குதடி, உன்னிடம் வெளிச்சம் கேட்குதடி. அதை கையில் பிடித்து ஆறுதல் உரைத்து வீட்டுக்கு அனுப்பு நல்லபடி. இந்த மண்ணில் இது போல் யாரும் இங்கே எங்கும் வாழவில்லை என்று தோன்றுதடி. ஆனந்த யாழை நீட்டுகிறாய், அடி நெஞ்சில் வண்ணம் தீட்டுகிறாய். ஆனந்த யாழை நீட்டுகிறாய், அடி நெஞ்சில் வண்ணம் தீட்டுகிறாய். Hello, I'm Anila VS. I'm from Humanities and Social Sciences Department. ഓമന തിങ്കൾ കിടാവോ നല്ല കോമള താമര പൂവോ പൂവിൽ നിറഞ്ഞ മധുവോ പരി പൂർണീന്ദു തന്റെ നിലാവോ പുത്തൻ പവീഴ കൊടിയോ ചേരു തത്തകൾ കൊഞ്ചും മൊഴിയോ ചാഞ്ചാടിയാടും മയിലോ മൃദു പഞ്ചമം പാടും കുയിലോ ഈശ്വരൻ തന്ന നിധിയോ പരമേശ്വരീന്ദും കിളിയോ പാരിജാതത്തിൻ തളിരോ എൻ്റെ ഭാഗ്യദ്രുമത്തിൻ ഫലമോ ലക്ഷ്മി ഭഗവതി തൻ്റെ തിരു നെറ്റിയിലിട്ട
പുരിയോ എന്നുണ്ണി കൃഷ്ണൻ ജനിച്ചോ പാരിയിലിങ്ങനെ വേഷം ധരിച്ചോ. Thank you. Hi, I'm Rekha from Chemistry Department. I would like to dedicate these songs to my dad and mom. ஆரிரோ ஆராரிரோ இது தந்தையின் தாலாட்டு பூமியே புதிதானதே இவள் மழலையின் ஒளி கேட்டு ஹோ தாயாக தந்தை மாறும் புது காவியம் ஹோ இவள் வரைந்த கிற்களில் இவளோ உயிரோவியம் இரு உயிரொன்று சேர்ந்து இங்கே ஒரு உயிரானதே கருவறையில் என்ற போதும் சுமந்திட தோன்றதே விழியோரம் ஈரம் வந்து கொடை கேட்குதே மண்ணில் ஒரு சொந்தம் வந்து மழையானதே மழை நின்று போனால் என்ன மரம் தூறுதே வயதாய் வளர்ந்தும் இவன் பிள்ளை பிள்ளை போல் இருந்தும் இவள் அன்னையே. காலையில் தினமும் கண் விழித்தாள் நான் கைதொடும் தேவதை அம்மா அன்பென்றாலே அம்மா என் தாய் போலாகிடுமா இமை போல் இரவும் பகலும் என்னை காத்த அன்னை உனதன்பு பார்த்த பின்பு அதை விட வானம் பூமியாவும் சிறியது நிறை மாத நிலவே வா வா நடைபோடு மெதுவா மெதுவா அழகே உன் வாரம் அறிவேன் அம்மா மசக்கைகள் மயக்கம் கொண்டு மடிசாயும் வாழை தண்டு சுமையல்ல வாரம் சுகம்தான் அம்மா அம்மா உந்தன் செல்ல பிள்ளைத்தான் பாடுகிறேன் நான் தாளோ கணிசை பூவே தாளோ என் பொன்மணி தாளேனோ என் பொன்மணி தாளேனோ என் பொன்மணி தாளேனோ. Thank you. Hi, my name is Humaira Mariam. I am from the Department of Humanities and Social Sciences, and I'm going to sing a lullaby song which is called Luka Chupi. लुका छुपी बहुत हुई सामने आ जाना कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे थक गई है तेरी माँ आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र ढूंढला गई देख मेरी नजर आ जाना आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र ढूंढला गई देख मेरी नजर आ जाना क्या बताऊं माँ कहाँ हूँ मैं यहाँ उड़ने को मेरे खुला
Good morning, everyone present here. My name is Baita Arvind Kumar. My specialization is geotechnical engineering. I am from civil engineering department, and this song is dedicated to all the moms all over the world. And here we go. అమ్మా అమ్మా నీ పసివానమ్మ నువ్వే లేక వసివాడానమ్మ మాటే లేకుండా నువ్వే మాయం కన్నీరవుతోంది ఎదలో గాయం అయ్యో వెళ్ళిపోయావే నన్ను దిలేసి ఎటుపోయావే అమ్మా ఇకపైనే వినగలనా నీలాలి పాట నీ పాడే చోలకు నువ్వు కన్నెత్తి చూసావు అంతే చాలంట అమ్మా అమ్మ నీ పసివానమ్మ నువ్వే లేక వసివాడానమ్మ చెరిగింది దీపం కరిగింది రూపం అమ్మా నాపై ఏమంత కోపం కొండంత శోకం నేనున్న లోకం నన్నే చూస్తూ నవ్వింది శూన్యం నాకే ఎందుకు శాపం జన్మల గతమే చేసిన పాపం పగలే దిగులైన నడిరేయే ముసిరింది కలవర పెడుతోంది పెను చీకటి ఊపిరి నన్నొదిలి నీలా వెళ్ళిపోయింది బతికే సుఖమేమిటి అమ్మ అమ్మ నీ పసివానమ్మ నువ్వే లేక వసివాడానమ్మ. Hello, my name is Dan George. I'm from the Humanities Department, first MA English Literature. And little context on the lullaby that I'm singing. It's taken from a story in the Bible in which the mother of Moses is about to put him in a basket in the river Nile in order to save his life. And this is the last song that she sings to him. So here it goes. Hush now, my baby, be still, love, don't cry. Sleep as you're rocked by the stream. Sleep and remember my last lullaby. So I'll be with you when you dream. River, oh river, flow gently for me. Such precious cargo you bear. Do you know somewhere he can live free? River, deliver him there. Hush now, my baby, be still, love, don't cry. Sleep as you're rocked by the stream. Sleep and remember my last lullaby. So I'll be with you when you dream. அன்னை தாலாட்டு மட்டுமல்ல, இந்த அண்ணனின் தாலாட்டும் இனிக்கத்தான் செய்யும். இதோ என் தங்கைக்காக. குறும்புக்கார பொன்னே நீ உறங்க வாடி கண்ணே, குறும்புக்கார பெண்ணே நீ உறங்க வாடி கண்ணே, காய்ச்சின பால் தரேன் கற்கண்டு சீனி தரேன், காய்ச்சின பால் தரேன் கற்கண்டு சீனி தரேன்,
துயிலிலே அமிழ்ந்திடுவாய் உறங்கவாடி கண்மணியே, துயிலிலே அமிழ்ந்திடுவாய் உறங்கவாடி கண்மணியே, குறும்புக்கார பெண்ணே நீ தூங்க வேணும் கண்ணே. காய்ச்சின பாலு வேணா கற்கண்டு சீனி வேணா, காய்ச்சின பாலு வேணா கற்கண்டு சீனி வேணா, கிட்டிப்புள்ளி விளையாடி வேகமாக வந்திடுவேன், கிட்டிப்புள்ளி விளையாடி வேகமாக வந்திடுவேன். போக வேணும் அண்ணே தடை சொல்லாதே அண்ணே, போக வேணும் அண்ணே தடை சொல்லாதே அண்ணே. உறங்கும் கோரமான கொரோனா குதிக்கின்றது, உறங்கும் கோரமான கொரோனா குதிக்கின்றது, அழகான உன்னை கண்டால் அள்ளி அமிழ்த்து அருந்திடுமே, அழகான உன்னை கண்டாலே அள்ளி அமிழ்த்து அருந்திடுமே. போக வேணாம் பொன்னே நீ தூங்க வாடி கண்ணே. முகக்கவசம் அணிந்திடுவேன் இடைவெளியை கடைபிடிப்பேன், முகக்கவசம் அணிந்திடுவேன் இடைவெளியை கடைபிடிப்பேன், வெளியிலே சென்று வந்தால் கைகளினை அலம்பிடுவேன், வெளியிலே சென்று வந்தால் கைகளினை அலம்பிடு. போக வேணும் அண்ணே கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோனே என்ன, போக வேணும் அண்ணே கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோனே என்ன. முச்சந்தி வீதியிலே மூடர் கூட்டம் ஒன்று உண்டு, முச்சந்து வீதியிலே மூடர் கூட்டம் ஒன்று உண்டு, கேலி கிண்டல் செய்து விட்டால் கலங்கிடுவாய் கண்மணியே, கேலி கிண்டல் செய்து விட்டால் கலங்கிடுவாய் கண்மணியே. போக வேணாம் பொன்னே நீ தூங்க வேணும் கண்ணே, போக வேணாம் பொன்னே நீ தூங்க வேணும் கண்ணே. தற்காப்பு கலை அறிவேன் கயவர்களின் வழிமொழியேன், தற்காப்பு கலை அறிவேன் கயவர்களின் வழிமொழியேன், மலை போல நீ இருக்க என்ன பயம் சொல்லுங்கண்ணே, மலை போல நீ இருக்க என்ன பயம் சொல்லுங்கண்ணே. போக வேணும் அண்ணே நீ தடை சொல்லாத அண்ணே, போக வேணும் அண்ணே நீ தடை சொல்லாத அண்ணே. அதிகாலையில் விழிக்க வேணும் பள்ளிக்கூடம் கிளம்ப வேணும், அதிகாலை விழிக்க வேணும் பள்ளிக்கூடம் கிளம்ப வேணும், ஆட்டம் போட்டு சோர்ந்து வந்தால் அசந்து நீயும் உறங்கிடுவாய், ஆட்டம் போட்டு சோர்ந்து வந்தால் அசந்து நீயும் உறங்கிடுவாய். போக வேணும் தாயே நீ உறங்க வேணும் பொன்னே, போக வேணும் தாயே நீ உறங்க வேணும் பொன்னே. பள்ளிக்கூடம் சென்றிடுவேன் பட்டங்களும் ஆழ்ந்திடுவேன், பள்ளிக்கூடம் சென்றிடுவேன் பட்டங்களை ஆழ்ந்திடுவேன், கல்வியிலே உயர்ந்து நின்று கலெக்டராகி காட்டிடுவேன், கல்வியிலே உயர்ந்து நின்று கலெக்டராகி காட்டிடுவேன். போக வேணும் அண்ணே என்ன புரிஞ்சுக்கோன அண்ணே, போக வேணும் அண்ணே நீ தடை சொல்லாதே அண்ணே. போய் வாடி கண்ணே உன்னை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அண்ணே. Newsreader, lyricist in Tamil cinema. Women are the driving force of the world. There is no gender discrimination or any language bias to describe the greatness of women. My hearty wishes to all the participants and my best wishes for the program to be a grand success. My wholehearted wishes to all the participants of this competition for their hard work and effort to showcase your talent on the stage.
All the participants have sung very beautifully, but we have to select only few as a winner. My special congratulations to the men who have participated in this Women's Day celebration. Hello, good afternoon. I am Dr. Manoranjan Sahu, Assistant Professor of Economics at KIT deemed to University. Now I am going to announce the winners of Lullaby competition as a part of the International Women's Day 2022. First, the faculties under the female category. First prize go to Puduma Bharati. Second prize go to VK Kartika and Yamini S. Third prize go to Janet B and B Lavanya. Under the male, first prize go to C Sahitya Narayanan. Under the student female category, first prize go to Rebati Krishnan. Second prize go to Hamira Mariam. Third prize go to Anthony Harita Mercy. Under the student male category, first prize go to Dan George. Second prize go to Natarajan K. Third prize go to Arvind Kumar Vidya. Thank you so much. Greetings, and I would like to thank NIT Trichy for having me as one of the judges for judging the photo competition. So I am just sharing my screen, and the results are as follows. So as I have come to know that the photo competition is part of the International Women's Day 2022. So I am Manish Okde, a faculty member at Electronics and Communication Engineering Department, NIT Rourkela. So under the student category, I am judging Anila VS as the winner with the first prize, and the second prize goes to Humayra Mariam, and the third prize goes to Varalakshmi. The motivation, what I can see is, I think they are their moms, and they are all their inspirations. So it fits as per the theme. So these are the results as per the student category. Coming to the faculty category, so the first one goes to Prabha M, second one is going to Gregor George, and third is jointly shared between Nisha V and Manju M. So I'll just tell you my assessment here. So I think the first one is a faculty member who is sharing the screen with one of her inspirations. So at a poster presentation. The second one I think is a faculty member getting inspired from the family, and the third one is jointly shared. So I could see that there the third one, Anisha, is I think sharing it with one of the family members, and Manju is also with her mom or mom-in-law and with a kid. So this is the motivation for my judgment in the faculty category. So with this, I am again thanking NIT Trichy for having me on their show.
as part of International Women's Day. And I wish all the participants as well as all the winners all the very best in their future. Thank you very much. Bye-bye. எனது பெயர் சி சத்யநாராயணன், அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர், ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட், என்ஐடி திருச்சி. பெண் முறத்தில் அடித்து புலியை விரட்டிய இனத்தில் வந்தாள். முறத்தில் அடித்து புலியை விரட்டிய இனத்தில் வந்தாள். முகத்தில் வடித்த புன்னகை கனிவு பாசம் கொண்டாள். முகத்தில் வடித்த புன்னகை கனிவு பாசம் கொண்டாள். முற்றத்தில் முற்றிலும் அழகாய் மாப்புள்ளி கோலம் தந்தாள். சுற்றத்தில் இன்பம் மகிழ்ச்சி குதூகலம் தரும் சூட்சுமம் கண்டாள். சுற்றத்தில் இன்பம் மகிழ்ச்சி குதூகலம் தரும் சூட்சுமம் கண்டாள். பெற்றது பிள்ளைகள் எத்தனை எனினும் பாசம் பகிர்ந்து தந்தாள். பெற்றது பிள்ளைகள் எத்தனை எனினும் பாசம் பகிர்ந்து தந்தாள். கற்றதும் கேட்டதும் பார்த்ததும் கொண்டு வித்தகம் என்றும் செய்வாள். கற்றதும் கேட்டதும் பார்த்ததும் கொண்டு வித்தகம் என்றும் செய்வாள். சட்டன மாறும் சூழலுக்கேற்ப தாமதமற்று எதிர்வினை செய்வாள். சட்டன மாறும் சூழலுக்கேற்ப தாமதமற்று எதிர்வினை செய்வாள். பொட்டலம் அடிப்பது முதல் பெட்டகம் காப்பது வரை பெண்ணினமே மேலென்பாள். பொட்டலம் அடிப்பது முதல் பெட்டகம் காப்பது வரை பெண்ணினமே மேலென்பாள். கட்டிடப் பொறியியல் கணனி பொறியியல் என தொட்டது துலங்கச் செய்வாள். கட்டிடப் பொறியியல் கணனி பொறியியல் என தொட்டது துலங்கச் செய்வாள். கண்ணிமைக்குள் வைக்கப்பட்ட காலம் விட்டு கண்ணிமைக்குள் வைக்கப்பட்ட காலம் விட்டு விண்வெளிக்குள்ளும் காலடி வைத்தாள். ஆடவர் பெண்டிர் குழந்தைகள் விளம்பரம் என அனைத்திலும் உலா வந்தாள். ஆடவர் பெண்டிர் குழந்தைகள் விளம்பரம் என அனைத்திலும் உலா வந்தால் அது ஒன்று மட்டுமே போதும் அனைத்திற்கும் உதாரணம் என்றாள். குடும்பத்தில் உறுப்பினர் அனைவரையும் அன்பால் வெல்வாள். குடும்பத்தில் உறுப்பினர் அனைவரையும் அன்பால் வெல்வாள். குறும்புகள் செய்யும் எதிரிகளை சிதறடித்து போரிலும் வெல்வாள். குறும்புகள் செய்யும் எதிரிகளை சிதறடித்து போரிலும் வெல்வாள். உணவே மருந்தென்னும் கலைகள் பழகி மனைதன்னில் மருத்துவம் செய்வாள். உணவே மருந்தென்னும் கலைகள் பழகி மனைதன்னில் மருத்துவம் செய்வாள். அறிவியல் வழி மருத்துவம் பழகி அதனிலும் சிறப்பாள். சொல்லாததை கவியில் சொல்லி வெல்லாவிடினும் சொல்லியதை பிரிதொரு வடிவில் சொல்லி வெல்ல வைப்பாள். அவள்தான் பெண். அனைவருக்கும் எனது மகளிர் தின நல்வாழ்த்துகள். நன்றி. வணக்கம், நான் கஸ்தூரி, எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் செக்ஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பிளாக். நான் இந்த விமன்ஸ் டேயில் எங்கள் அம்மாவை பற்றி பேச போகிறேன். எல்லாத்துக்குமே அம்மானா ஒரு ஸ்பெஷல் தான். இல்லை, என்ன அம்மாவை பற்றி நான் ஒரு சின்ன கவிதை தொகுப்பு எழுதியிருக்கேன். அது என்னோட சொந்த இது தான், நான் வாசிக்கிறேன். அம்மா. தியாகராஜன் வேம்பு ஈன்றெடுத்த திருவாரூர் தேரம்மா நீ. தாய் தந்தை வைத்த பேரோ சின்ன பொண்ணு, மனதளவிலோ நீ பெரிய பொண்ணு. பதின் பருவம் செல்வ செழிப்புடன் வளர்ந்ததை இந்த ஊர் அறியும் அம்மா. 1960 தகப்பனை கைப்பிடித்து மலைக்கோட்டை மாநகரை வந்தடைந்தாயே அம்மா. நீ ஈன்றெடுத்ததோ 5 முத்துக்கள் அம்மா. நீ வளர்த்ததோ ஒரு வைரம் அம்மா. ஆக நாங்கள் 60 ஆனோம் அம்மா. நீ கைப்பிடித்து ஏற்றிவிட்ட குடும்பங்கள் ஏராளம் ஏராளம் அம்மா. வாழ்வில்தான் எத்தனை ஏற்றங்கள் இறக்கங்கள் அம்மா. குடும்பத்திற்காக உழைத்ததை உன் காப்பு காய்ச்சே கைகள் பேசுதே அம்மா. நீ மண்ணள்ளி சமைத்தாலும் அது மனம் கமலும் அம்மா. யாருக்கு வரும் உன் கைப்பக்குவம் அம்மா. உன் கேலி பேச்சுக்கள் நீ கலை குடும்பத்தில் இருந்து வந்தவள் என்பதை காட்டுதே அம்மா. உன் கொள்ளு பேத்திகளை சிட்டுக்குருவி முட்டைக்கோசு என்று அழைத்தது உன் இயற்கை உணர்வை கண்டு வியந்தோம் அம்மா. சம்மந்தி என்றாலும் உடன்பிறவா சகோதரராய் ஏற்றுக்கொண்டாயே அம்மா. மரணத்தை நீ நேசித்தாய் அம்மா. அதனால்தான் என்னவோ மரணமும் உன்னை நேசித்ததோ அம்மா. எண்ணங்கள் செயல் வடிவம் என்று கேள்விப்பட்டதுண்டம்மா. உன் மரணத்தில் அதை உணர்ந்தோம் அம்மா. தீர்க்க சுமங்கலியாய் சென்றாயே அம்மா. சிவபதம் அடைந்தாயே அம்மா. உனக்கு பிறப்பு இல்லை என்று உன் இறப்பு எங்களுக்கு உணர்த்தியதே அம்மா. உன் பிள்ளைகள் கண் கலங்குகிறோம் அம்மா. காவல் தெய்வமாய் இருப்பாய் என நம்புகிறோம் அம்மா. நன்றி, வணக்கம். I am Ardra P, student of first year MA English Language and Literature, NIT Trichy. Today I will be reciting a Malayalam poem written by Sugata Kumari titled Vanida Commission.
അവളിന്നുമെൻ മുന്നിൽ വന്നിരുന്നു. മിഴിയും കവിളും നനഞ്ഞിരുന്നു. പഴയ പഴയ കഥയുമായി അവളിന്നുമെൻ മുന്നിൽ വന്നിരുന്നു. പതിവു പ്രേമത്തിൻ കഥയുമായി, പതിവു ചതിതൻ വ്യഥയുമായി, പറയാ ചുമടിൻ വിളപ്പുമായി അവളിന്നുമെൻ മുന്നിൽ വന്നിരുന്നു. അടികൊണ്ടു നീലിച്ച കവിളുമായി, മടിയിൽ മയങ്ങും കിടാവുമായി, കുടി നിർത്തുവാൻ മന്ത്രമൊന്നു തേടി അവളിന്നുമെൻ മുന്നിൽ വന്നിരുന്നു. ഒക്കത്തൊരുണ്ണിയെ ചേർത്തണച്ചും മറ്റൊന്നിനെ പിഞ്ചു കൈ പിടിച്ചും ഇവരുടെ അച്ഛൻ വെടിഞ്ഞു പോയി എന്നിട നെഞ്ചു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ചൊല്ലാൻ. വാടി വിയർത്ത മുഖവുമായി, വല്ലാതെ വീർത്ത വയറുമായി, കണ്ണീരു വറ്റിയ കണ്ണുമായിട്ടിന്നും അവൾ മുന്നിൽ വന്നിരുന്നു. തൊഴിനീട്ടി മെല്ലെ വിളിച്ചിറക്കി, അഴിയിട്ട കൂട്ടിലടച്ചൊതുക്കി, പലരുടെ പശിയാറ്റാൻ മുന്നിൽ നിർത്തി, സകലതും സകലതും നഷ്ടമാക്കി. പിന്നെ പിടിക്കപ്പെടുന്ന നേരം പെണ്ണിവൾ ചീത്തയാണെന്നു ചൊല്ലി ദൂരേക്കെറിയവേ കണ്ണുകൾ പൂട്ടി പേരുകളെല്ലാം വിളിച്ചു ചൊല്ലി. ഉയിർ പേടിച്ചിട്ടോടിക്കിതച്ചുകൊണ്ടേ, കരയുവാൻ പോലും മറന്നുകൊണ്ടേ, പെണ്ണവൾ ഭ്രാന്തിൻ നിഴലുമായി എൻ മുന്നിൽ ഇന്നലെ വന്നിരുന്നു. 8 വയസ്സിൻ്റെ അമ്പരപ്പാം കുട്ടിയെ തന്നോടു ചേർത്തു നിർത്തി, എന്നെ രണ്ടാമതോ കെട്ടിയോൻ എൻ കുഞ്ഞിന്നു ചീത്തയാം രോഗമേകി. പൊന്നുമോളാണിവൾ കാത്തിടേണം, കൊന്നിട്ടവനെ ഞാൻ വന്നു കൊള്ളാം. മകളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടു ജയിലിലേറാൻ അവളിന്നുമെൻ മുന്നിൽ വന്നിരുന്നു. നൊന്തുപെറ്റുള്ളൊരു മക്കളെല്ലാം കെങ്കേമരായി കഴിഞ്ഞു എന്നും, എല്ലാം എഴുതിക്കൊടുത്തുവെന്നും, ചെല്ലുകിൽ ആട്ടിക്കളയുമെന്നും, അവരോട് വല്ലായ്മയില്ല തെല്ലും, അവർ വെറും കുട്ടികൾ മാത്രമെന്നും, ഒരുവനു തെല്ലു കുറഞ്ഞു എന്നാൽ പലവട്ടം കോടതി കയറ്റിയെന്നും, ഇനി വയ്യെന്നും മനസ്സു മങ്ങി മിഴിമങ്ങി ആകെ തളർന്നു കൂനി, തല ചായ്ക്കാൻ ഇടമൊന്നു തേടി മുന്നിൽ അവൾ അമ്മ വടിയൂന്നി വന്നിരുന്നു. അഴലാർന്നൊരമ്മതൻ കൈപിടിച്ചോൾ, അവമാനമെന്തെന്നറിഞ്ഞിടാത്തോൾ, കുഞ്ഞു പാടാഞ്ഞുറിയുയർത്തി എന്നെ നോവിച്ചെന്നു കാട്ടുവാനായി. ഒരു കൊച്ചു പൈതലായി വിമ്മി വിമ്മി അവളിന്നുമെൻ മുന്നിൽ വന്നിരുന്നു. അലിയാത്ത കണ്ണും കരളുമായി നിയമം പറഞ്ഞ് ഹസിച്ചു തള്ളി, ഒരു 100 വട്ടം നടത്തിയോരെ എരുതിയിൽ വീഴ്ന്നു ശാപമേകി. മകൾ എൻ്റെ പൈതൽ എന്നമ്മ പെങ്ങൾ അവളിന്നുമെൻ മുന്നിൽ വന്നിരുന്നു. അവളെന്നുമെൻ
everyone. I'm Rachel Selvaganraj from Computer Science Department. Woman of Strength. You are the source of light's brightness, who transforms every gloom into light. You are the ocean of love, who brings delight to everyone. You are full of mercy, who consoles everyone. You are the key to self-assurance, who is capable of dealing with any situation. You are the personification of humility, who is able to please everyone. You are the river of patience, who is capable of calming situations. You are the perfection of righteousness, who is always willing to assist others. You are deserving of belief, who breaks down every rock. You are the blazing torch, who has the ability to annihilate the enemy. Woman, who are you? Woman, you are a precious gem made by the hands of Lord Jesus. Thank you. அனைவருக்கும் என் இனிய மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். இக்கவிதை அன்னையாகிய எனது அக்காவிற்கு சமர்ப்பணம். அன்னைக்கு இணையானவள், என் அன்பிற்கு உரியவள், என் உள்ளத்தில் நிறைந்தவள், என் முதல் பிறந்தவளே. மூத்த மகளாய் தோன்றியவள், என்னை முதல் மகளாய் நினைப்பவள், என்னை உள்ளங்கையில் தாங்குபவள், என் உலகமாய் இருப்பவள், பாசத்தை என்னுடன் பகிர்ந்தவள், நல்ல பண்பினை ஊற்றி வளர்த்தவள், என் அன்னை போல இருப்பாள் இவள், என் தந்தை போல வழி நடத்துபவள், தன்னை போல என்னை எண்ணுபவள், தன் நலமற்று இருப்பாள் இவள். கண்ணிமைக்க மறந்தாலும் உன் கண் என்னை காக்க மறந்ததில்லை. தடுக்கி விழுந்த போதெல்லாம் என்னை தாங்கி நிற்பவள். துயரத்தில் நீ இருந்தாலும் என்னை உயரத்தில் பறக்க வைப்பாய். அவளே எனது அன்பான அக்கா. நன்றி. Hello everyone. I am Tithi Biswas, a PG second semester student of Mathematics Department. Today I am presenting a Bengali poem, Ami Iraboti, written by Debnath Chakraborty. আমি ইরাবতী, এক বুক কান্না নিয়ে জন্মে দেখি এ বিস্ময় জগৎ এক মহাবদ্ধ ভূমি। দেখি সমস্ত রকম বিধিনিষেধের জালে আবদ্ধ এক নারীকে শুধু রমণী হয়েই থাকতে হয় সারা জীবন। বড় দাদুর কাছে শুনেছি, নামি দামি পোশাক পরো, গয়না পরো, গৃহকাজে নিপুণা হও, প্রিয়দর্শিনী হয়ে থাকো, গার্গী হতে চেও না। স্কুলে ভর্তির সময় পিসমশাই বললেন, অপলাক্ষণারা যতই থাক, নারী জন্মে শিক্ষা নিষ্প্রয়োজন, এ অনাসৃষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। যুগের পর যুগ এ সমাজ একটি মেয়ের ওপর চালিয়েছে নির্মম কঠোরতা, অবলার ধুয়ো তুলে চালিয়েছে দুঃসহ নিপীড়ন। প্রতিবাদ হয়নি কোনো দিন। আমি ইরাবতী, সদর্পে ঘোষণা করছি, শুধু উর্বশী হয়ে বাঁচতে নয়, নারীর আপন ভাগ্য জয় করার সময় আসন্ন। ছিঁড়ে ফেলো কাঁটাতারের বেড়া, চিনে নাও আপন অস্তিত্ব। ভাগ্যিস বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন, নইলে আর কোনো মৈত্রেয়ী আবির্ভাব হতো না কোনো দিন। মেয়েরা থাকতো মেয়ে হয়ে, জানতো পৃথিবীতে দুর্বলের ঠাঁই হতো আস্থা কুড়ে। ইতিহাসে পড়েছি, ভারত পথিক শিখিয়েছেন, কোরআন, বাইবেল, রামায়ণ, মহাভারত শুধু গৃহকোণে ভজনার জন্যে নয়, নিজেকে চেনার জন্যে। আজ বুঝেছি, যে মা আমাকে জন্ম দিয়েছেন, শত লাঞ্ছনা সহ্য করেও সযত্নে লালন করেছেন আমার ভ্রূণ, একবারও কেউ কেন ভাবেনি তার কথা। ক্যানিংয়ের যে মেয়ে সবজি নিয়ে রওনা হয় রাজপথে, শুধু শিক্ষা নেই বলে যাকে শুনতে হয় দুস্তর গঞ্জনা, তার কথা কেউ কেন বলেনি কোনো গ্রন্থে কোনো দিন। আমলাশুলের মা হারা যে শিশুটি এক পেট খিদে নিয়ে শিখতে চায় তার ভাষা, কেন তাকে শেখানো হয়নি নিজেকে জানার মন্ত্র? আমি ইরাবতী, সমস্ত দুর্গমতা পেরিয়ে আজ এসেছি তোমাদের কাছে মানবী হয়ে, তোমাদের মুখে ভাষা দিতে, যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন মানবতার কথা, সুভাষ বোস বলেছেন জাতির কথা, বিবেকানন্দ বলেছেন যৌবনের কথা, যে ভাষায় আমি খুঁজে পাই আমার শিক্ষা, আমার মাটি, আমার ইতিহাস।
আজ আগাম স্বপ্ন ছুঁয়ে দিতে এসেছি তোমার সপ্রাণ ভবিষ্যতে। ভাগ করে নিতে চাই তোমার অনন্ত আশা এক যুগ সন্ধিক্ষণে। আমি ইরাবতী। আজ আমি নিজের থেকে প্লাবিত হতে চাই নব নব উত্থানের আহ্বানে। অস্তিত্বকে যাচাই করে নিতে চাই অক্ষয় কৃষ্টিতে, বিনম্র ভালোবাসায় পথের আলো হয়ে। প্রাতঃস্মরণে দীক্ষিত হোক সোপার্জিত দৃপ্ত ঘোষণা। আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো। নমস্কার। வணக்கம், என் பெயர் பாக்யா. நான் சிஓஇ ஏஐ பிரிவில் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டாஃபாக பணிபுரிகின்றேன். எங்கள் சிங்கப்பெண் கல்லூரி முதல்வர் அவர்களுக்கும் மதிப்பிற்குரிய பேராசிரியர்கள் மற்றும் பேராசிரியைகள், பெண் ஊழியர்கள் மற்றும் மாணவ மாணவியர் அனைவருக்கும் மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்களை நல்குகின்றேன். பெண்மையை பற்றிய நான் படைத்த தொகுப்பு ஒன்று இதோ உங்களுக்காக. இரவின் மையை கலைத்து ஆதவன் ஆதித்தாளம் போடும் அதிகாலை நேரம். இரவின் மையை கலைத்து ஆதவன் ஆதித்தாளம் போடும் அதிகாலை நேரம். ஆரம்பிக்கும் அவள் உலகம் அடுப்படியாகவே மாறிவிட எந்த நாள் எந்த நிறம் பூசிக்கொண்டு எந்த பெயரை சுமந்து கொண்டு வந்தால் என்ன? எந்த நாள் எந்த நிறம் பூசிக்கொண்டு எந்த பெயரை சுமந்து கொண்டு வந்தால் என்ன? அடுப்படிக்கும் அழுக்கு புடவைக்கும் வாக்கப்பட்டவள் நீ. அடுப்படிக்கும் அழுக்கு புடவைக்கும் வாக்குப்பட்டவள் நீ. அடிமை வம்சத்தின் கடைசி கண்ணீரே, அடிமை வம்சத்தின் கடைசி கண்ணீரே. கண்ணோடு தோன்றிய கனவுகள் எல்லாம் வீட்டின் கதவோடு தொலைந்தனவோ? கண்ணோடு தோன்றிய கனவுகள் எல்லாம் வீட்டின் கதவோடு தொலைந்தனவோ? ஆண் பிறந்தால் அடையாளம், பெண் பிறந்தால் அவமானம். ஆண் பிறந்தால் அடையாளம், பெண் பிறந்தால் அவமானம். ஆண் படித்தால் கொண்டாடும், பெண் படித்தால் தடை போடும். ஆண் படித்தால் கொண்டாடும், பெண் படித்தால் தடை போடும். சட்டங்கள் மாறிடனும் சங்கடங்கள் மாறவில்லை, சங்கடங்கள் மாறவில்லை. ஆயினும் நாங்கள் வீழ்வோம் என்று நினைத்தீரோ? ஆயினும் நாங்கள் வீழ்வோம் என்று நினைத்தீரோ? வெறும் கொண்டாட்டங்களிலும் களிப்புகளிலும் வாழ்வை தேடுபவர்களுக்கு, வெறும் கொண்டாட்டங்களிலும் களிப்புகளிலும் வாழ்வை தேடுபவர்களுக்கு எங்கே தெரிய போகிறது? எங்கே தெரிய போகிறது? தாம் தொலைத்துவிட்ட பாதைகள் வரையறுக்கப்பட்டதுதான். தாம் தொலைத்துவிட்ட பாதைகள் வரையறுக்கப்பட்டதுதான். வாழ்வென்றால் அந்த வரையறை எதுவரை? வாழ்வென்றால் அந்த வரையறை எதுவரை? பெண்ணென்ற மெய் சுமந்து பெட்டி பாம்பாய் தலையாட்டும் பொம்மையர். பெண்ணென்ற மெய் சுமந்து பெட்டி பாம்பாய் தலையாட்டும் பொம்மையர். செத்த பிணத்திற்கும் உயிர் உண்டோ? செத்த பிணத்திற்கும் உயிர் உண்டோ? உண்டு உண்டு, இதோ இன்னும் நான் இருக்கின்றேன். உண்டு உண்டு, இதோ இன்னும் நான் இருக்கின்றேன். வீசி எறியப்பட்ட எண்ணில் கழுகு ஒன்று இதயம் தேடியது ருசிக்க. கழுகு ஒன்று இதயம் தேடியது ருசிக்க. பெண்ணே வீரநடை பழகு, பெண்ணே வீரநடை பழகு. முண்டாசு கவிஞனின் மீசையில் உதிர்த்த முதல் கவிதை வரி நாம். முண்டாசு கவிஞனின் மீசையில் உதிர்த்த முதல் கவிதை வரி நாம். தந்தை பெரியாரின் தடாகத்தீயில் எழுந்த, தந்தை பெரியாரின் தடாகத்தீயில் எழுந்த அக்னி பறவைகள் நாம். அக்னி பறவைகள் நாம். அது என்ன சம உரிமை? அது என்ன சம உரிமை? இன்னும் எத்தனை காலங்களுக்கு இப்படி பேசுவீர்கள், ஏமாற்றுவீர்கள்? இன்னும் எத்தனை காலங்களுக்கு இப்படி பேசுவீர்கள், ஏமாற்றுவீர்கள்?
உரிமை என்ற சலுகை தேவையில்லை எம்மினத்தவர்க்கு. உரிமை என்ற சலுகை தேவையில்லை எம்மினத்தவர்க்கு. ஆணுக்கு பெண் சரிநிகர். ஆணுக்கு பெண் சரிநிகர். பெண் கல்வி ஏட்டுச் சுரக்காய் எதுவரை? பெண் கல்வி ஏட்டுச் சுரக்காய் எதுவரை? நம் வீட்டு ஆண் சிங்கங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்போம். நம் வீட்டு ஆண் சிங்கங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்போம். அவர்களின் முதல் மூச்சு பெண் சிங்கத்தின் கருவறையில்தான் என்று. அவர்களின் முதல் மூச்சு பெண் சிங்கத்தின் கருவறையில்தான் என்று. யார் தயவும் இன்றி காக்கப்படும் பெண்ணியம். யார் தயவும் இன்றி காக்கப்படும் பெண்ணியம். மானுடம் தாண்டியும் வாழும் மாந்தரின் புகழ். மானுடம் தாண்டியும் வாழும் மாந்தரின் புகழ். வாழ்க பெண்ணியம். வாழ்க பெண்ணியம். வளர்க உன் புகழ் முழுமதியாய். வளர்க உன் புகழ் முழுமதியாய். நன்றி இணைந்திருந்த அனைத்து இதயத்திற்கும். My name is Basu Srivastav and I am MTech second year student from Mechanical Engineering Department. The title of my poem is आधुनिक युग की नारी. सजग सचेत सबल समर्थ आधुनिक युग की नारी है. मत मानो अब अबला उसको, सक्षम है बलधारी है. बीत गई वो कल की बेला, जीती थी वो घुट घुट कर. कुछ ना कहती सब कुछ सहती, पीती आंसू छुप छुप कर. आज बनी युग की निर्माता, हर बाधा उससे हारी है. चार दीवारी का हर बंधन तोड़ के बाहर आई है. घर समाज और देश में उसने अपनी जगह बनाई है. ऊंचे ऊंचे पद पर बैठी सम्मान की वो अधिकारी है. मत समझो निर्बल बेबस, लाचार आज की नारी है. नर की प्रबल प्रेरणा का आधार आज की नारी है. स्नेह प्रेम व ममता का भंडार आज की नारी है. हर जंग जीतते शान से यह अभियान अभी भी जारी है. और आखिरी में 4 लाइन कहना चाहूँगा कि नारी शक्ति है, सम्मान है. नारी गौरव है, अभिमान है. नारी ने ही ये रचा विधान है. मेरा हर नारी को सत सत प्रणाम है. धन्यवाद. சிக்கி தவிக்குது மால சந்தம் மஞ்சள சந்தம் மாத்து அடிக்கு மங்கள சந்தம் போல சந்தம் ஒதுக்கு
മത്തളട്ടം ടം മത്തളട്ടം ടം മത്തളട്ടം ടം. തട്ടിക്കും മുത്തികട്ടം ടം. ചേർന്നു കിന്തിരാവിൻ
Hi, I'm Rhythm Krana from Physics Department, MSc Physics second year. Women's Day will be incomplete if we don't remember our mothers and how strong a mother is as a woman. So this song is not just for single moms, but for every other mother out there. Happy Women's Day. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, China ball, and Marie sing like them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, and don't you cry. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. Hello, I am V. Uma Gomati. I am currently pursuing BTech EEE first year in NIT Trichy. மனதில் உறுதி வேண்டும், வார்த்தையிலே தெளிவும் வேண்டும். உணர்ச்சி என்பது வேண்டும், ஒளி படைத்த பார்வை வேண்டும், ஞான தீபமேற்ற வேண்டும். மனதில் உறுதி வேண்டும், வார்த்தையிலே தெளிவும் வேண்டும். இடைவரும் பலவித தடைகளை தகர்த்திங்கு வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும். இலக்கிய பெண்மைக்கு இலக்கணம் நீ என யாரும் போற்ற வேண்டும். மாதர் தம்மை கேலி பேசும் மூடர் வாயை மூடுவோம். மானம் காக்கும் மாந்தர் யாக்கும் மாலை வாங்கி போடுவோம். வீடு காக்கும் பெண்ணை வாழ்த்தி நாடும் ஏடும் பேச வேண்டும். மனதில் உறுதி வேண்டும், வார்த்தையிலே தெளிவும் வேண்டும்.
சமைக்கின்ற கரங்களும் சரித்திரம் படைப்பதை பூமி பார்க்க வேண்டும். தூரத்து தேசத்தில் பாரத பெண்மையின் பாடல் கேட்க வேண்டும். பெண்கள் கூட்டம் பேய்கள் என்று பாடல் சொன்ன சித்தர்களும், ஈன்ற தாயும் பெண்மை என்று எண்ணிடாத பித்தர்களே, பேசினாலும் பேசினாலும் அஞ்சிடாமல் வாழ வேண்டும். மனதில் உறுதி வேண்டும், வார்த்தையிலே தெளிவும் வேண்டும். மனதில் உறுதி வேண்டும், மனதில் உறுதி வேண்டும். Hi, my name is Christina. I am a second year MA student at the Department of Humanities and Social Sciences at NIT Trichy. I'll be dancing to the song called Pranavalaya, which is a Telugu song from the movie Shyam Singh Roy. So yeah. Pranavalaya pahi paripalaya parameshi कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणांबुरासी धीम तारा जतुलतो प्राणमे नाट्यं चेसे गतुलतो नामशतं मूल नतुलतो विनोदिनी भुवन पालिनी वे अनाथ रक्षण विधि कादटे मोरविनि चेरवटे आलोचने నిరంతరం నీకు నివాళినివ్వాలని నాలో ఆవేదనే నువ్వు ఆదరించేలా నివేదనవ్వాలని దేహమునే కోవెలగా నిన్ను కొలువుంచా జీవముతో భావముతో సేవలు చేసా ప్రతి ఋతువు ప్రతి కృతువు నీవని ఎంచా సతతము నీ స్మరణే ధీం తానా జతులతో ప్రాణమే నాట్యం చేసే గతులతో నామశతం మూల నతులతో నా పైన నీ చూపు ఆపేలా శరణంటినే జనని నాద వినోదిని భువన పాలిని వే అనాథ రక్షణ విధి కాదటే మొరవిని చేరవటే I'm here to announce the results of group dance competition. Under faculty category, we have received only one entry, and first prize goes to Dr. M. Sridevi and team. The team members are Dr. Jyoti, Dr. P. Sridevi, Dr. Tilagavati, Dr. Shiva, Dr. Lavanya, and Dr. Zanta. Thank you. Greetings. Myself, Dr. P. Sridevi, Associate Professor from Department of Management Studies. I am going to speak on me, my inspiration. Let me share my professional experience where I happen to observe myself as an inspiring woman. My challenging period during my course of this 2-decade profession is my headship term of my department. I was reluctant initially to take my headship role of the department, as except 2 faculty, all others are seniors of the department. But I took this with confidence, believing myself I can perform and manage well.
But during initial period, I could very well realize the sort of gender discrimination shown on to me on any meetings or other activities I initiate, as I was the first woman to act as head of the department. In fact, I took some time to realize this difference. But my strong commitment and involvement and the way of organizing events and activities, approach to department, faculty, staff, students, highly impressed the members around me and even the administration. This realization happened on the day of handing over to the new head of the department with good overwhelming feedback even from senior professors and newly joined faculty also. Though there was some reluctance from one or two professors, I didn't mind the block on my career. The Best Department Award received from the Institute during my tenure really motivated my role. During the last day of my HOD role, I walked out with full confidence and satisfaction and with great learning from all the happenings during my tenure. This is the moment I realized myself as an inspiring woman when I could cross each hurdles and other experiences boldly in my professional life. Thank you. Good morning, I am Janet, working as Assistant Professor in the Department of Computer Applications. I normally use inspirational messages for my students as we start class in order to motivate them to study, and I am a professional facilitator of students. I showed them a pencil and asked them how much this pencil costs. It's an ordinary pencil made of wood and there is a lead inside it, and it is used for writing. So I asked them, how much does this pencil cost? And they said it is 5 rupees or max 10 rupees. Then I said the same pencil will have a fan in it, a light in it, so that when you are very hot, you just switch it on and you keep writing so that the fan keeps spinning and you get air. And it's dark, then you switch on the light so that the light would fall on the paper and you would be able to write well. So how much will the pencil cost with this added features to it? So the student said it may cost 50 to 100 rupees because there is a light, there is a fan that can produce air in it. Then I said the same pencil, now I tell you that this is an intelligent pencil wherein there is software inside it, it can scan and it can do some processing and thinking by itself, so that when you hold it over a piece of paper, it automatically reads the question and it starts writing the answer to it. You know, the students became excited. They said, Madam, this pencil is invaluable. What added value to this pencil? It is an ordinary pencil with the same feature of writing, but what happens is that when this pencil has some extra features added to it or values added to it, the value of this pencil increases. How much you are willing to pay for this pencil increases. And I would normally tell my students, as you join here, you would be like this pencil with a value of 5 rupees or 10 rupees, and each year you add some value to yourself. Some values, some principles, some ideals that you study in your courses, and of course some technical knowledge for yourself. And the more knowledge you add to yourself, your value keeps increasing, because you are not an ordinary pencil, but you can do something extra based on the values that you keep picking up. And the more values you add to yourself, the more invaluable you become. In 1 year, you add a little more value to it and you keep increasing yourself with more valuable ideas and technological skills that people will be willing to pay whatever is worth for you as they analyze you at the end. And remember, the more you add value to yourself, the more you add principles to yourself, the more you add skills to yourself, you become invaluable. And many of my students have become invaluable, and they have joined as presidents and vice presidents in company. Thank you very much. Greetings everyone. I'm Nandita and I am pursuing my first MA English Language and Literature from our college.
I'm here to talk about a personal anecdote wherein I found myself very inspirational and I think I inspired a lot of people as well. So, to set a context for this episode in my life, I'd like to tell you why and how this actually panned out in my life. So, in my undergraduate, I was a part of an international social service organization and I was a part of the youth wing. I served as the certified district trainer of this organization. And that means that I could go to any of the colleges and schools as a part of the organization within the district of Coimbatore, which is where I come from, and take multiple individual development programs, which means that you develop their skills, you develop their knowledge on a variety of topics. I could do that for an entire span of 3 years. And that span of time is the time period where I did my undergraduate in Coimbatore. To become a district trainer, I had a huge 1 year process to complete, wherein I had to go and take sample training sessions everywhere around Coimbatore. So many of my friends who were also trying for this position, they were going to those colleges and schools where they had contacts. So they would tell their friends, they would go to their own schools, their own alma mater, and get the job done because they thought the number of colleges or schools you went to, the quantity mattered more than the quality of the teaching and the learning experience you gained. And that's, of course, their own way of doing things. But then when I was given this opportunity, I tried out a lot of things. I did a couple of event MCs. I have met celebrities. I have gone and taught in prestigious colleges, took sessions there. But none of them actually gave me a good learning experience because when you go to these places, they're probably going to be well mannered and they're going to treat you with so much poise that you do not get a true taste of the learning and teaching experience. So I was looking for such an opportunity when one of my college seniors came up and told me that their father's school, which is where their father studied, it was a Panchayat Union school in the outskirts of Coimbatore, and they were looking for somebody to teach them good touch, bad touch for the class 8 students. And a mix of class 7 and 9 would also be present. These students knew only bits and pieces of English and were better of communicating in Tamil. And they did not know how to communicate this really vital bit of knowledge to their students and also be sensitive to their ignorance thus far about it. When given the opportunity, I obviously took it. But I did think that being a Panchayat Union school, it would be mannered and it would be quite decent. But then when I went there, I realized that the building itself was dilapidated. And the students were, as their own teachers told, rowdy. And at this point, I was really startled because as an 18-year-old, I myself was not a very experienced teacher to go about teaching all these things. Then I took the session where I taught them about safe and unsafe touch because good and bad are not really the terms we could associate with this. And at the end of it, I asked if any of you had felt uncomfortable with your own family members when they hugged you, or it could not even be physical direct touches, but indirect touches, indirect approaches, gazes. Were you uncomfortable within your own family? To my surprise, this entire class of eighth graders, none of them even towering in height, none of them even being able to articulate their feelings properly to me throughout the session's activities, almost everyone raised their hands. And I felt shocked because they had not revealed this to their own teachers. The teachers were frequenting my session now and then. And I was very shocked to see this because they were really tiny children who had no idea of what was happening to them, but they had faced it at some point in their lives. And I told them that if you could tell this to me, a complete stranger, you should probably be telling this to your own parents and also to your teachers who you can trust. After building trust with one particular teacher in that school, I told them that if you're able to give me 1 hour time to take this session, please dedicate that 1 hour every once a month or so to find out what is happening in the personal life of your students. And they executed this plan. And I still remember one particular boy child in that class coming and telling me as I left the session. In Tamil, he said, "Enga amma appa kuda engala patti ivlo kavalappattadillakka," which in English means even my parents have not bothered to ask me such things, nor have they been this concerned about me. It is at that point that I realized it is not the amount of celebrities you meet, it is not the amount of sessions that you do in prestigious institutions, but the lives that you touch and the impact that you make that makes you an inspirational person. I'm happy that I was able to do that in my life at least once, and I hope to continue to do that
at various points in my life. Thank you for the opportunity and a happy Women's Day to everybody watching. Thank you. I'm Anila VS. I'm a research scholar from Humanities and Social Sciences Department. So, what I love most about me is that I always chase my dreams. I always go beyond what I love the most. It's not that I'm so headstrong and I don't accept any opinions from other people, but I always go beyond what moves my soul. I follow my heart. I try to follow my heart. Maybe that makes more sense to me. And I believe in trying and I believe in becoming. So I always try to do that, and there have been so many instances that comes to my mind at this point. But what strikes me most is that this thing that I did when during my PG days, not in PG days, in my BA days. So there was this chance that I can perform a Bharatanatyam dance. So I wanted to do that. But the thing is that I'm not a classical dancer. I know Bharatanatyam only just basic steps, but I wanted to do that in a very, I had this huge desire to perform this. So, well, I thought I would give it a shot. So I went to my friend's house. I learned Bharatanatyam for a week. And if you know Bharatanatyam, you know that it's not easy to learn Bharatanatyam within a week. Of course, it was not easy. And I however, I decided I will go with that, and I tried my best, and I bought this costume. I took it for rent, and then I went to the stage and I performed. And during the performance, of course, I forgot the steps. I completely messed up, and I was so conscious about my body movements. I know what was going through my mind actually. I was blank at some points, but then I moved my body. I was doing some steps. Actually, maybe I was crazy, I don't know. But actually, it makes so sense to me now. And at that time, also, I was so happy after the performance. Maybe I messed it up, but I was so happy because I gave it a shot. And for the whole time, the song was going, and I was there at the stage and I was doing something. And that matters to me. So even when I recall that moment or recall that dance, I think that okay, I gave it a shot, and so it gives me and it actually inspires me a lot, and it tells me that I can do anything because actually yes, it inspires me a lot, and yeah, that's one thing that comes to my mind at this point. Yeah, and I love that thing about me. Thank you. Hi, I'm Anjana Krishna. I am a PhD scholar in the Humanities and Social Sciences Department here at NIT. So I'm an international chess player also. So I would like to actually share my 20 years of chess journey with you all today. So I started my chess journey when I was 6 years old, and I represented Kerala, Trivandrum, that is the state championship when I was 7 years old. So from there I went to the nationals, and there began my journey, which I wouldn't want to say ended, but yeah, definitely in the Commonwealth Championship, the bronze medal in the Commonwealth Championship, and many World Championships and Asian Championships. So I would like to actually talk about one incident that actually made me respect myself in a way, because that showed my own strength, and that I can actually withstand anything in the future and also whatever is coming. Yeah. So I would like to talk about this incident that happened when I was playing Asian School Chess Championship in Sri Lanka. I had a severe fever when I reached there itself. I was coming from Commonwealth Championship in Singapore, so I was having a fever then itself from the first day. But I kept on insisting that I wanted to play, and the second day my ears started having issues, ears started paining, and blood started coming from the ears. So when we went to the doctors in Sri Lanka, they said that they cannot do further treatment, and they cannot do the blood test, because if they do that, they will have to admit me. So they said that it will be fine, you can go back and take rest. But I insisted that I wanted to play, and I couldn't get up. I used to go to the game in wheelchair, and the pain always existed, but
I complete that tournament out of all the circumstances, and I got silver medal. I know I was worth gold medal in some levels, but I was able to finish with silver medal in spite of all the troubles I went through. So I believe that passion can actually drive you through all the problems, even if whatever struggles come in your way. So that is a small incident I wanted to share with you all people. So the passion that always drives me, that is chess. It has actually that has actually shaped me. So chess gave me the opportunity to travel around the world, visiting more than 15 countries and representing India in many of the tournaments and making our country proud. Thank you. Greetings. I am Dr. Sri Devi, Associate Professor from Department of Management Studies. I am going to speak you about breaking the bias. Women's self-esteem, ambition and expectations are the first victims of gender stereotypes. Therefore, eradicating clichés and their associated behavior should be a priority for any society, and it should begin from schools. Let me narrate a case. On 16 June 1963, in the midst of the Cold War struggle between the United States and the Soviet Union to conquer space, Valentina Tereshkova became the first female astronaut, made history and became a symbol of equality between men and women. During the 70 hours and 15 minutes she was away from Earth, she circled the planet 48 times. Nothing more and nothing less. Who said impossible? 56 years have passed, but even today, if someone reads astronaut, architect, engineer or pilot, it is more than likely that in their head they see a man. The reaction is somewhat involuntary because that is the image commonly accepted by society. In the case of airline pilots, for example, only 3% of the world's pilots are women. Perhaps we need to look for the reason behind in order to remedy it. Gender stereotypes affect women around the world regardless of the country's level of development and are encouraged by society at large, from parents to teachers. This is one of the main conclusions of the WHO report by Johns Hopkins University Global Early Adolescent Study. And although many may consider this trivial, it has very detrimental consequences for girls from a very early age, reducing their aspirations and limiting their career option. According to an article entitled On Gender Stereotypes published in the year 2017, girls begin to feel less intelligent than boys from the age of 6. Neither boys nor girls are born sexist. There is something that we as a society do to them to make them reach that point. The subject therefore has an enormous socio-cultural background on which, for example, associates certain activities, clothing and hobbies with men and others with women. UNESCO warns that women are underrepresented in STEM discipline, that is in science, technology, engineering and mathematics. It is hard to believe only 29% of the researchers worldwide are women. The solution lies in education now. The seed of stereotype is sown in education, and education. Hello everyone, I am Tithi Biswas, a PG second semester student of Mathematics Department. Today I am presenting a short talk on gender stereotype. According to the Office of High Commissioner for Human Rights, a gender stereotype is a generalized view and preconceptions about attributes or characteristics that should or ought to be possessed by men and women, and the role that should be performed by men and women. In our society, there are so many negative impacts of this bias, but girls' self-esteem, expectations and ambitions are the first victim of gender stereotype. According to an article, girls begin to feel less intelligent at the age of 6. Along with this, girls supposed to be very weak, they are not good in science, and their main job to maintain their home and take care of their children. When it comes to choose their career, girls are very good in teaching and nursing, but they cannot be a doctor and engineer,
and politician and not a police person. All these preconceptions hold a woman back to reach her goal and fulfill her dreams. Even boys are also victims of gender stereotype. Men ought to be very strong both mentally and physically. Men should not cry. Men should not be emotional. And when it comes to choose their career, then men should be a doctor or an engineer. But men cannot be a nurse and not a housemaker. Research says that men tend to more suicide than women. And I think somehow gender stereotype play an important role on this behalf. Now, when it comes to prevent this issue, there is a nice quote that it is not very easy to challenge stereotype, but society does not change if you do not changing yourself first. So, we all have to change our thought, our point of view first. Then we can change our children by giving them proper and right direction. Along with this, if we can give our children to the freedom to choose that what they want and what they don't want, then it will be very helpful to prevent this issue at the very early stage. Also, our teachers can play an important role to prevent the gender stereotype by providing students a bias-free education and providing them role model including equality of men and women. Nowadays, television, internet, books define stereotype for a child, and media takes a step further to define what exactly men and women can or cannot. For example, in television and movies, female characters are mainly portrayed as homemaker, they are almost uneducated or less intelligent than their male counterparts. On the other hand, male characters are portrayed as very confident, and they will be lead their life by their own, and they will get more opportunity than women. So, if this media start to create good content such that there will be no such bias, then we can reach a huge number of people and slowly we can make change of this society. And thus, we can have a bias-free world and our life will be more beautiful. Thank you. Hi everyone, my name is Jinex Shaji, a research scholar in the Department of Humanities and Social Sciences. Let me first wish all of you an incredible Women's Day, because I believe the day becomes meaningful only when women's achievements are celebrated, awareness against biases are raised, and also actions are taken against inequality. This is my humble attempt to raise awareness against a bias that exists in our society. Career-oriented or professionally motivated men are seen with much reverence in our society. Sometimes the world even calls them the complete man. The only thing that he needs to do is that be the best in what he is doing. But the condition of a woman who is even more career oriented or professionally motivated is different, because there she has still so many touchstones to prove that she is a complete woman, that her family matters, her children matter, her cooking skill matters, her nurturing skill matters, and whatnot. But for the men, nothing other than his academic pursuits or career goals or career achievements are a criterion. Then people may come up with this question that why do you aspire for this completeness? And my answer is that because from childhood onwards we've been taught and we've been raised with the thought that completeness is something that we wanted to achieve, so that we have this perfection trait that is embedded in all our psyche. The condition is even worse if the female is out of marriage and its systems. I don't know how can we justify a society who labels a man out of marriage and still pursuing his career goals and professional goals
as ambitious, and a girl in similar lines is being labeled as selfish. Um, but the problem is that this is not very evident or at the heart of the system. Rather, these problems will be implicitly spreading throughout the periphery of the system. Uh, and the main reason is that maybe people think that women are meant to do just household chores. And I know that I still know people who will casually label these career oriented, academically motivated women as irresponsible when it comes to family matters. That is without even knowing the truth. How come they know that am I capable enough to carry my household works as well as my professional works together in a very beautiful way? But then people still label them. And also, I think the reason is that because it's always embedded in a human psyche that women are meant to do household chores. I don't think that other than certain specific biological differences, there are no special hormones in women to do these household chores. I don't believe in it. And the only solution is that women should not fall prey to this weight of gender expectations and give away their careers or their aspirations. And also, it's their duty to make the men around them, let it be your father, your husband, your brother, or your colleagues, to be aware that everything that comes along with family, children, everything is a partnership. It is the responsibility of the people who are living in the system, not only the female who is in the system. And also, we need to change our perception, the way of looking at women or career oriented women. So, the only thing is that let us stop judging these career oriented or academically motivated women. I won't blame men alone because there are women who still believes or still labels these academically oriented or career motivated women. So let's stop doing that. Uh, what we aspire is for a gender equal world, a world free of biases, a world free of stereotypes, and a world free of discrimination. Let's collectively work to bring equality in the world. Collectively, we can call break the bias. Thank you. Greetings everyone. I'm Nandita from First MA English Language and Literature. When asked to speak about the one gender stereotype that confuses me a lot, I would definitely say that the biggest stereotype against women is that they cannot do intense things, and that puzzles me a lot. Women are said they can't drive well, they cannot manage top tier management positions, they cannot finance, they cannot budget, they cannot handle STEM subjects, and of course, they are horribly bad when it comes to technology. And of course, this is something that puzzles me a lot. And I'll tell you why in three reasons. One is the inherent lack of logic that comes along with every stereotype. It's part of the stereotype design in itself, if you ask me. Because people being able to do things that are intense, that are related to mental agility, physical strength, emotional balance, all of this does not come because you're born into a certain gender or you identify as a certain gender. These are qualities that we either acquire or are genetically passed down to us. These are things like cerebral opportunity, cerebral capacity. We're talking about strength, agility, physically and emotionally. All of that comes through exposure and how we handle ourselves in various situations and how well we are able to put our brains into actions and our bodies into action. And now that has no connect to your gender at all. And that is where I would say my second reason stems from. It is that none of these problems are restricted only to women. They extend to other genders also. Men not being able to do intense things is seen as an effeminate quality. At the same time, if we expand to include sexual orientation also, it gets far worse. Those who are gay, those who are lesbian, those who identify as trans, all of them have similar problems when they come
when it comes to employment, when it comes to education and opportunities, because they're automatically seen as those who are other than the rest and cannot do intense things like normal human beings. This extends beyond just women, and that is what makes this gender stereotype particularly peculiar. Third one is also very similar to my first two reasons. It is about the double standards that are present. Think of the one thing that every woman is asked in her life. When are you going to have children? Are you going to have children in the first place? And childbirth happens to be the most excruciating and the most intense task that your body can perform possibly. But women who are expected to do this are also told that you cannot do intense things. You see the blatant error in the construction of the stereotype. Again, this moves on to every other job that a woman is expected to do. We might have seen that when a guest comes home, our mothers are expected to do 15 things at once. They're expected to cook, they're expected to clean, they're expected to welcome the guest, talk to them, while also going to the kitchen and managing things. Sometimes we ourselves, women ourselves, are expected to do this, not just our mothers or those of a higher age than us. If that is not taught by a management, I do not know what it is. Also, generally, our mothers always have a backup of money, always know when to pay what, when the bills are due. They're definitely the best management people in our house. They know exactly where things are kept when we can't see it when it's right in front of our eyes, also. But of course, all of this cannot account for them having qualities that show that they can perform intense skills, because that's not how stereotypes function, do they? Now, of course, now that I'm ranting about all of these problems, I should definitely have some solution to come with too. And I do have a couple of solutions I can suggest that can better the status for all genders. First is, of course, more opportunities. Many colleges, universities, and workplaces are now welcoming women into STEM subjects. They're giving them high tier management positions, into finance, into all of these intense tasks that women are told they cannot perform. And once they come into the spaces, it becomes more clearer and clearer that women can definitely handle intense tasks with no problem at all. Second thing is, of course, education and awareness about stereotypes in general and particularly about the stereotype. As I already said, we get too indoctrinated into these stereotypes without realizing because right from young we have been told this. We cannot blame people for propagating the stereotype. We can try to educate and make them aware of it so that they have a chance of changing. Rather than condescending them, change is the possible outcome we should be looking for. And finally, I would say that just as humans are expected to do, we must be more empathetic before jumping to conclusions about any gender and generalizing things and propagating stereotypes. With that, I'd like to end my speech. Happy Women's Day to everybody. Good evening, everyone. As part of this year's International Women's Day, we have had three literary events, three literary contests to be precise. And they were poetry recitation, hashtag break the bias, and hashtag me my inspiration. And for judging these three events, we've got a very distinguished person from the National Translation Mission, Manasa Gangotri, Mysuru. Unfortunately, he could not just record the video of him announcing the results, so I'm just doing it on behalf of him. So let me just first introduce the judge. He is Dr. Anwar Rasa, a multilingual poet, writer, and translator at Government of India's NTM, National Translation Mission, Mysuru. So the results of these three events, I'm declaring it on behalf of him. He congratulated all the participants, and he was really impressed by the quality of the entries that we have received. For poetry recitation in the faculty category, the first prize goes to Dr. C. Satyanarayana. Staff category, first prize goes to Mrs. Kasturi. And in the student category, first prize is jointly shared between Ardra P. and Bhakya. Second prize goes to Tithi Bishwas. And third prize goes to Basu Srivastava and Shabashini A. Congratulations to all those who recited the poem, and congratulations to the winners. Now, the results of hashtag break the bias, which was an elocution event based on gender stereotyping. In the faculty category, the first prize goes to Dr. P. Sridevi. Dr. Anwar Rasa appreciated what she has talked in the video, and I'm sure that you must have also enjoyed her perspectives on this issue.
In the students category, first prize goes to Jinik Shaji, second prize goes to Nandita M, third prize goes to Tithi Bishwas. Congratulations to all the winners. And the results of hashtag Me My Inspiration. Faculty category, first prize goes to Dr. P. Sridevi, second prize goes to Dr. B. Janet. Students category, first prize goes to Miss Nandita M, second prize goes to Miss S. Anjana Krishna, and third prize goes to Miss Anila V.S. I congratulate all the winners and all those participants on behalf of Dr. Anwar Rasa. Thank you very much for being with us today, and we hope you will join us near Barn Hall tomorrow for the offline events. Thank you very much indeed.